events, but in the Hi guys, welcome to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Manu and welcome to also Manu. So in today's video I am going to a tiramisu workshop. So if you have been watching my videos, you might know that I'm an introvert, and for introverts it's a big thing to go and socialize in these kinds of events. But yeah, I signed up for it and here I go. Watch this video till the end and I hope you like this. I went with my friends, so it was a little less awkward. Will put one lady finger biscuit onto the silicone tray. After that, everyone, I want you to go try, give it a try. One. స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఆక్వర్డ్ అనిపించింది నాకు, అండ్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ యాంగ్షియస్, బట్ కొంతసేపు అయ్యాక ఐ సెటిల్డ్ ఇన్ అండ్ ద హోస్ట్స్ వర్ ఆల్సో రియలీ గుడ్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. సో నాకు ఇంకా ఆక్వర్డ్నెస్ పోయింది కొంతసేపు అయ్యాక. రియలీ హ్యాడ్ ఫన్ దేర్. Enjoying this workshop, I can see everyone in their own words, talking, having fun, trying to incorporate their own style of making the biscuit in their minds. Now we'll be knowing how to do an eggless version. Okay? Okay. And can I get a yes, please? Yes. Thank you so much. అది ఇన్స్టామార్ట్లో దొరుకుతుంది, లేదా మన వైజాగ్ ఎన్ఎల్పీలో బేకర్స్ మార్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో యూ గైస్ కెన్ గో గెట్ ఇట్. దీంట్లో 24
తిరామిసు వర్క్షాప్ అయ్యేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 4 PM అయింది ఈవినింగ్. సో స్నాక్స్ తిన్నాను, కానీ మేము జిప్సీ అని ఒక క్యాఫే ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళాము. అక్కడ ఆనియన్ రింగ్స్ నాకు చాలా 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 ఇష్టం. ఎన్నిసార్లైనా తినగలను నేను. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ అండ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ రియలీ గుడ్ ఆనియన్ రింగ్స్, యూ కెన్ గో దేర్. I hope you've liked this video, so please consider subscribing.